Let's pray. Lord, in Jesus' name, Bapa, dalam nama Yesus, we're really asking you to speak to us, to lead us, to direct us and guide us. And I thank you for your grace that just pours out again and again. You're leading us in truth. You're guiding us in your ways. And we give you praise and glory for this beautiful moment to engage around your precious word. In Jesus' name, amen and amen. All right. What have we been preaching about? jadi apa yang udah dibagikan? Unceasing seasons of Musim favor, grace, and blessing. Musim yang tidak berhenti akan tercurahnya berkat. I'm so thankful that as Christians, as children who believe in God, that unceasing seasons of favor, grace, and blessing are not far away from us. They're actually right here living with us and in us. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan itu musim yang tidak berhentinya datangnya itu berkat dan kebaikan Tuhan itu ada sekarang bukan nanti. Living under God's banner of grace, favor, and blessing doesn't mean everything's always smooth or perfect. Tinggal di dalam naungan kebaikan Tuhan itu nggak berarti semuanya itu lancar selalu. But it means that God's got us in the palm of His hands. Tapi kita ada di dalam telapak tangan Tuhan. God knows our future. God's walking us through the valleys. God's taking us through journeys. And the best is always yet to come. Dia tahu yang terbaik untuk kita, jalan-jalan yang harus kita ambil waktu-waktunya. Dan yang terbaik masih akan datang. Grace, favor, and blessing doesn't always look like we want it to look. Dan kasih karunia yang diberikan dia nggak selalu terlihat seperti kebaikan. But how many of you know God is bigger than our thoughts and bigger than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. God is greater than anything we can imagine. Tapi siapa yang tahu di sini kalau pikiran Tuhan jalannya itu lebih tinggi dari pikiran dan perspektif kita. So many people in this world chase blessings and favor and grace, Jadi pursuing them. Kebaikan orang itu di dalam dunia ini mengejar kebaikan itu atau berkat. If only I can work a little harder, I might get a breakthrough. Kalau saya bisa bekerja lebih lagi, saya bisa mendapatkan terobosan. If only I could get the better job, I might get more blessing. Kalau saya bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik, saya bisa mendapatkan berkat lebih baik. I'm getting a little older, I got to find a partner real fast. That's the blessing. Kalau saya udah mulai berumur, saya harus mencari pasangan dengan segera karena itulah berkatnya. But let me tell you something, as a child of God, tapi biar saya kasih tahu sebagai anak-anak Tuhan, blessings, favor, and grace don't need to be pursued. They pursue you. berkat dan kebaikan itu tidak perlu dikejar, mereka yang mengejar kita. Psalm 23 verse 6 says, surely, no ifs or buts, surely goodness and mercy shall follow me. Di Mazmur 23 ayat 6, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. How good is that? Dan berapa baiknya itu? We walk in the path. Kita jalan di jalannya. We follow our master, follow the shepherd, follow our God. Kita ikuti jalan dari Tuhan kita. And because we're on His path, dan karena kita ada di dalam jalannya, and because on His path remain blessings, favor, and grace, karena di dalam jalannya ada penuh dengan berkat dan kebaikan. wherever we go along that path, grace, favor, and blessing pursues us. Kemanapun kita pergi di dalam jalan itu, berkat dan kebaikannya akan mengejar kita. Somebody's got to say hallelujah. Seorang harus bilang haleluya. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So I'm going to conclude this series tonight. We've talked about a few things already so far. Jadi kita akan tutup tema dari beberapa minggu ini. We've talked about how grace, favor, and blessings flow from a growth and a maturity that happens on the inside of us. Kita berbicara tentang kasih karunia yang datang melalui karakter kita yang bertumbuh dari dalam. As we grow in God, as we pursue the things of God, automatically these seasons come into our life. Lagi kita bertumbuh dan kita mendekat kepada Tuhan, hal ini mengejar kita dan datang secara otomatis. Last week we talked about how God calls us to pivot in Him. Minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana Tuhan memanggil kita untuk pivot bersama dengannya. And He takes us from seasons to seasons to seasons of grace, favor, and blessing. Dan dia membawa kita dari musim ke musim yang penuh dengan kasih karunia dan berkatnya. And tonight I really want to focus on one word. Dan malam hari ini saya mau fokus dengan satu kata, And it's the word listen. yaitu dengar. Because I believe that Jesus Christ and our Father in heaven and the Holy Spirit who lives inside of us are constantly speaking into our hearts and our minds and showing us the pathways of life. Karena saya percaya Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi kita selalu dengan senantiasa berbicara kepada kita dari dalam untuk jalan-jalan yang kita harus tempuh. Turn to someone next to you and tell them, listen. Bilang ke sebelahmu, dengar. In the very first chapter of the Bible, Genesis chapter 1, Di Kejadian 1, God is
speaking to his children, Tuhan berbicara kepada anak-anaknya, speaking to his creation. berbicara kepada ciptaannya. And in the very final chapter of the Bible, Revelation chapter 23, Dan di 22, I akhir- beg your pardon, I didn't add a Ayat chapter. terakhir dari 22. firman Tuhan di Wahyu, He's still speaking to his children. dia masih berbicara kepada anak-anaknya. The Spirit and the bride say, come. Let anyone who hears this say, come. Let anyone who is thirsty come. Let anyone who desires drink freely from the water of life. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. From the beginning to the end, Jesus has been saying, come. Dari awal sampai akhir Tuhan selalu bilang, marilah. And everywhere in between, Dan dimanapun di tengah-tengahnya itu, God is still speaking to you and I, calling us to come. Tuhan masih bisa berbicara denganmu dan saya untuk datang. Come into my presence, come into my voice, come into my house, come into the things of God, come into my grace, favor, and blessing. Datang ke dalam rumahku, datang ke hadiratku, datang ke dalam kebaikan dan kasih kurniaku. Really simple call. Come. Goal yang sangat mudah dan sederhana. Listen to Datanglah. these words that are written in various places in the Bible. Dengarkan kata-kata ini yang ada di berbagai bagian dari Alkitab. He says, come, follow me. Dia bilang, datang, ikuti aku. Come, all you who are weary and heavy laden, and find rest in me. Datanglah yang letih lesu. Come, enter into the kingdom of heaven, which has been prepared for you. Datanglah masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang telah dipersiapkan untukmu. Come, step out of the boat into the waters deep. Datang, keluar dari perahu dan masuk ke dalam air. Come, little children. Let the little children come to me. Datanglah anak-anak kecil, datanglah kepadaku. Come into righteousness. Come into holiness. Come into repentance. Datanglah kepada kebenaran dan pertobatan. Come aside. Let's go to a deserted place and rest a while. Datanglah ke tempat terpencil dan istirahat sebentar. Come, take up your cross and follow me. Datanglah, ambillah salibmu dan ikuti aku. Anyone caught the common denominator tonight? Semua menangkap apa yang sama dari semua perkataan ini. Jesus is calling us to come. Tuhan memanggil kita untuk datang. And a smart person listens. Dan orang yang pintar akan mendengar. Because in the coming into the things of God, you will find the seasons of grace, favor, and blessing continue again and again. Karena di dalam kedatangan kita kepada hadirat Tuhan, disitulah kita akan temukan berkat dan kasih karunia terus melimpah. To the Samaritan woman at the well, Jesus said these words. Kepada wanita di Samaria itu, dia bilang begini, Go, call your husband and come here. pergilah panggil suamimu dan datang kemari. The woman said to him, but sir, I don't have a husband. I'm not married. Tapi wanita itu bilang, saya belum menikah. Jesus said, true. You speak correctly. Tuhan bilang, benar engkau bilang begitu. You're not married because the man that you're living with at the moment, you're not married to. Karena laki-laki yang engkau tinggali bersama itu bukan suamimu. And you've had 5 husbands in the past, Dan sebelumnya engkau memiliki 5 suami, but I'm calling you to come. tapi saya panggil kamu untuk datang. It's Jesus saying in his way that I don't want you to live in this life anymore. I don't want you to live under hopelessness and under the burden and in the bondage of your past life. Inilah kata Tuhan, dia mau kita hidup di luar dari keputusasaan atau keikatan dari masa lalu kita. You've lived a life that's full of pain and full of regret and full of missed opportunity. Engkau telah menghidupi hidup yang penuh kesakitan dan penyesalan. But I'm telling you tonight, come. Tapi saya panggil kamu sekarang, I datanglah. want to speak my life, my hope, my future into you, Jesus is saying. Saya mau memberikan harapan, itulah yang dikatakan Yesus. And that's the God that I know, folks. Dan itulah Tuhan yang kami kenal. A God who'll take the sinner, who'll take the adulterer, even the one that was ready to be stoned, and he'll say, come to me. Orang-orang Tuhan yang mencari orang-orang yang berdosa, yang bersalah, dan dia bilang datanglah. And in the coming, he says, the old is gone and the new is here. Dan di dalam kedatangan kita dia bilang yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. She finds in that moment a God who is a redeemer, a restorer, Dia temukan Tuhan penebus, Tuhan yang pemulih, a deliverer,
Tuhan yang a membebaskan, provider, Tuhan yang a menyediakan, healer, Tuhan yang an menyembuhkan, advocate, Tuhan yang sebagai teman a kita, comforter. Tuhan yang menghibur. She finds everything she needs in Jesus. Dia menemukan semua yang dia perlukan di dalam Yesus. She not only finds what she needs, she finds more. She finds all she wants. She finds a God who says, if you'll just delight in me, I'll give you the desires of your heart. Dia bukan hanya menemukan hal yang dia butuhkan, tapi apa yang dia inginkan juga. Tuhan bilang, kalau engkau hidup di dalamku, aku akan memberikan kepadamu apa yang engkau ingini. She finds a future. Dia menemukan masa depan. She finds purpose. Dia menemukan tujuan. She finds seasons of grace, favor, and blessing. Dia menemukan musim-musim berkat dan kebaikan. You know, if we really want to experience these seasons, my encouragement tonight is listen, Jesus is calling. Dan kalau kita semua di sini mau mengalami musim seperti itu, saya mau sugestikan kita untuk mendengar kalau Tuhan sedang memanggil. You say, but Pastor, I don't hear Jesus. Tapi mungkin Anda di sini bilang, Pastor, saya nggak mendengar Yesus. Jesus is calling in 1,000 ways. Tuhan Yesus memanggil kita 1000 cara. Tonight is knocking on your heart. Dan malam ini dia sedang mengetuk pintu hatimu. Through the word, he's preaching to you, showing you Melalui firman Tuhan yang dibagikan, dia sedang that you might menunjukkan. be living in good times now, green pastures now, but sometimes good seasons don't last forever, and there's only one way into the greatest seasons ahead, and it's through the door. Bahwa mungkin sekarang kita sedang hidup di dalam padang hijau ya, barang yang oke, dan tetapi ini nggak akan berlalu selamanya, dan dia akan menunjukkan kemana kita harus pergi untuk menemukan musim-musim yang penuh dengan berkat itu. Does anyone know who the door is? Dan siapa di sini yang tahu pintunya itu? Jesus. Yesus. Why were you so tentative? Jesus. Yesus. We need to learn how to listen to Kita Jesus. belajar untuk mendengar Yesus. There's a big difference between hearing and listening. Ada perbedaan dari mendengar dan benar-benar memperhatikan. Hearing is simply the receiving of certain noises into our minds. Mendengar itu sesederhana mengambil, menerima suara yang masuk ke dalam telinga. It's the passive intake of sound. Penerimaan suara secara pasif. But listening Tetapi memperhatikan, mendengar dengan baik, is the intentional working to interpret and understand and comprehend the sounds that we are hearing. adalah aksi menginterpretasi dengan sengaja apa yang telah kita tangkap. It's one thing to hear the voice of God, and it's a whole different thing altogether to listen to it. Adalah satu hal untuk mendengar firman Tuhan, tetapi lain halnya ketika kita memperhatikan apa yang telah dibagikan. We get so good in this society at hearing but not listening. Kita handal di dalam masyarakat sekarang ini untuk mendengar tapi nggak memperhatikan. We get in conversations and when we're hearing but we don't respond because we're not connecting in the right way of what we really ought to be listening to that person. Kita mendengar orang berkata tapi kita nggak bisa benar-benar meresponin dengan baik karena kita nggak memperhatikan dengan baik apa yang dia maksud. Listening is an art. Karena memperhatikan dengan baik itu adalah satu seni. Listening requires empathy, connection, engagement. Memerlukan empati dan hubungan. Listening means finding out the innuendos. I'm not just hearing what they're saying, but I'm listening to why they're saying it and the heart behind it. Memperhatikan itu bukan hanya mendengar tetapi memperhatikan hal-hal kecil yang ada di detail-detail dari perkataannya, aksi-aksinya. You say, what does this have to do with me, Pastor? Jadi mungkin di sini kita bertanya, apa hubungan dengan saya, Pastor? Everything. Semuanya. You see, Jesus is on a mission to lead us from seasons to seasons to seasons. Karena Yesus sedang ada dalam satu misi untuk membawa kita dari satu musim ke musim lainnya. But he knew Tetapi dia tahu that in every conversation, in every preaching message, in every impartation, there were people sitting in the crowd who were only hearers, not listeners. karena dari setiap impartasi, setiap pembagian firman Tuhan, setiap percakapan, ada orang-orang yang hanya sekedar mendengar. In Acts 28:26, he told his disciples, go and say to the people, when you hear what I say, you will not understand. When you see what I do, you will not comprehend. Di Kisah Para Rasul 28 ayat 6, pergilah kepada bangsa ini, katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, tetapi tidak menanggap. What a beautiful opening sentence. I mean, serious. Imagine if I came in here and the first sentence I preached to you is that. Bayangkan kalau saya datang ke sini dan kalimat pertama yang saya cakapkan adalah ini. But you know what Jesus is really saying? Tapi ngerti nggak apa yang Yesus sedang cakapkan di sini? He's saying, pay attention.
Tune your ears. Dia bilang perhatikan dengan baik. This is the way you are, but don't be like that. Ini sikap kita kebanyakan kali, tetapi jangan seperti ini. Learn to not just hear a preaching message, but to listen beyond. Jangan cuma mendengar firman Tuhan, tapi benar-benar memperhatikan lebih lagi. Learn to not just hear the sound of a preacher's voice, but to hear the spirit that speaks through the man or woman of God. Belajar untuk bukan hanya mendengar apa yang telah dibagikan, tetapi benar-benar memperhatikan roh yang keluar dari semua firman Tuhan keluar ini. He says in verse 27, "For the hearts of these people are hardened, and their ears cannot hear, and they have closed their eyes, so their eyes cannot see, and their ears cannot hear, and their hearts cannot understand, and they cannot turn to me and let me heal them." Sebab di ayat 27, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. If we cannot truly hear what God is trying to say to us, Kalau kita tidak bisa benar-benar mendengar, memperhatikan apa yang Tuhan sedang cakapkan kepada kita, then automatically we cannot turn to Him and experience the healing, grace-filled, favor-filled, blessing-filled power of our God. maka kita secara otomatis tidak akan bisa berpaling kepadanya dan mengalami kuasanya yang luar biasa itu. It is paramount, church, critical, fundamental, that we hear God's voice in order to step into what's ahead. Sangat In Him. penting bagi kita, adalah satu fondasi bagi kita untuk mendengar suaranya supaya kita bisa masuk ke dalam musim yang berikutnya. If you think I'm preaching to you tonight, think again. Kalau Anda berpikir saya sedang membagikan ini untukmu hari ini, dengarkan lagi, pikirkan Because lagi. this is a message that God has worked out and is working out in me all the time. Karena inilah firman yang Tuhan juga kerjakan kepada diriku selalu. There are so many times in my life where I begin a journey and I'm praying about it and walking through it and I kind of feel like the way that I'm going is right. And then all of a sudden, gentle nudge. Ada waktu-waktu di mana dalam kehidupanku, perjalananku pun sendiri, aku merasa saya sudah ada di dalam satu jalan yang benar, tetapi setiap beberapa saat ada satu ketuk di hati. Anybody ever heard the Holy Spirit telling you, you probably shouldn't be doing that or you should be doing it this way instead? Anyone? Pernahkah di sini ada firasat atau rasa di hati kayaknya, lebih baik untuk berhenti di sini? Siapa yang Do pernah you merasakan know seperti itu? why God does that? Kamu tahu kenapa Tuhan bekerja seperti itu? It's not because He's trying to exert authority as a boss Bukan karena dia ingin memerintah kita seperti satu bos, or because He feels insecure if you do your own thing. atau dia kehilangan kepercayaan diri kalau kita melakukan hal kita sendiri. It's because He's absolutely invested in our futures. Karena dia benar-benar terikat sama apa yang kita telah lakukan dalam hidup kita. You know, 1 degree out over a long period of time makes a very big difference over a long period of time. Kita tahu 1 derajat pada satu arah yang kita pergi selama waktu yang lama itu akan membuat satu perbedaan luar biasa. So our God is a great, grace-filled, gracious God that to those who want to listen to Him and hear His voice and believe in Him and obey, He's constantly providing adjustments. Dan Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih karunia, di mana setiap arah dan setiap jalan yang kita ambil itu Tuhan senantiasa melakukan perubahan sedikit demi sedikit. There's a gentle voice, the Holy Spirit in our hearts that says, this is the way, walk in it, walk in my paths, in righteousness, in light. Ada suara Roh Kudus di dalam hati kita yang halus yang bilang, inilah jalannya, inilah jalannya. When God ministers to my life like that and I begin to make adjustments, you know what it shows me more than ever? Kamu tahu kalau ketika hal ini terjadi kepadaku dan saya membuat perubahan-perubahan itu, It shows me how dependent I am on Him. itu menunjukkan bahwa saya sangat bergantung kepada Tuhan. Proverbs 3, 5 and 6, very well-known scripture. It says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. How many of us do that? Di Amsal 3 ayat 5, percaya kepada Tuhan. Siapa di sini yang begini, percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian sendiri? Why do we do that? It's because we think we're right. Karena seringkali kita melakukan hal-hal yang kita lakukan karena kita berpikir kita benar. We think we know how to behave in our 20s so that we can have a great 30s and 40s. Kita berpikir kita tahu bersikap bagaimana di umur 20 kita supaya kita
punya umur 30-40 yang baik. We think that because the rest of the world is doing that thing, and that's kind of the way that the experts in the world are declaring you'll be blessed and you'll experience all these great things, that we have to do the same. Nah, kita berpikir karena seluruh dunia semua orang itu melakukan halnya seperti ini, jadi kita harus mengikuti supaya kita bisa mengalami hal yang sama. And God says, if you want seasons of favor, grace, and blessing, you got to learn how to not lean on your own understanding. Dan Tuhan bilang di sini, kalau kamu mau mengalami musim-musim yang penuh dengan kebaikan dan kasih karunia, kamu harus seperti di sini, tidak bersandar pada pengertian sendiri. But in all your ways. Tetapi di semua segala Somebody caramu, say all your ways. In all your ways, dalam segala cara, acknowledge him and he shall direct your paths. Wow. Hey, akuilah dia. I need that. I need that direction. I need that wisdom. I need that guidance. Yang kita semua perlu, saya perlu direksinya. Anyone else here tonight that needs that kind of guidance? Siapa di sini yang perlu juga direksi Tuhan? Anyone else that feels at times it's like, I wish someone could just tell me which way to go? Siapa di sini yang sering kali juga merasa, coba aja ada yang bisa memberitahu saya kemana saya harus pergi. Well, God's already promised he will be our guide. Tapi Tuhan sudah berjanji dia akan menjadi panduan kita. A lot of us read those two verses and we don't pay attention to the next bit, right? So let's keep going. Verse 7. Do not be wise in your own eyes. Whoa. Dan kebanyakan kali kita cuma baca di ayat 5 dan 6, nggak perhatikan ayat 7. Tapi di ayat 7 dia bilang, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Fear the Lord and depart from evil. It will be, say it out loud with me. It will be health. Health to your flesh. In other words, he says, if you follow me, if you listen to me, if you depend on me, if you trust not on your own understanding, you acknowledge me and all, I'm going to take you on the paths and it's going to lead you to health. Jadi di sini dibilang kalau misalnya kita mengakui Tuhan tahu yang terbaik dan kita mengikuti dia. Di sini dia bilang akan menjadi penyembuhan dari tubuh kita. And it's going to lead you to strength. Dan menjadi kekuatan. Health and strength. Kekuatan dan penyembuhan. Then he says, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, which means be generous to the house of God, in the house of the Lord toward the things of God, so your barns will be filled with plenty. Dan di ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. And your vats will overflow with new wine. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. This is what we call cause and effect. Do something, walk in a certain way, reap a certain result. Inilah yang dikatakan sebab akibat. Kita melakukan sesuatu mengakibatkan hal lain untuk terjadi. And this is the way God works, Dan church. beginilah bagaimana Tuhan bekerja. If we want seasons upon seasons upon seasons, we have to understand God's cause, God's commandments, God's commission, God's voice. Listen. Nah, kalau kita mau Jesus masuk ke dalam musim demi musim is demi calling. musim akan kebaikan Tuhan, kita harus belajar untuk mendengar bahwa Yesus sedang memanggil kita. Psalm 81, 11. But my people would not heed my voice. That's tragic, but that's how a lot of people live their lives. And Israel would have none of me. So I gave them over to their own stubborn heart to walk in their own counsels. Di Mazmur 81 ayat 12, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. This is not something new to us. We've all seen this. We've watched people. Maybe we've even lived like this ourselves. Dan kita udah sering lihat orang-orang seperti ini dan mungkin kita sendiri pun sering seperti ini. But look at what the consequence is of not listening. Tapi lihat dari konsekuensi dari kita tidak mendengar. Verse 13. Ayat 13. Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. I would soon subdue their enemies and turn my hand against their adversaries. Kiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Look at the word there. Soon. How Segera. many of you would like to live a life that's a little more free than what it is today? Siapa di sini yang mau hidup lebih bebas dari sekarang? Come on. A little more blessed than what it is today. Lebih diberkati dari posisimu A little sekarang. more favored than what it is Lebih today. penuh dengan kebaikan dari posisimu A sekarang. little bit more green and posture, the pastures, the milk and honey. A little more than today. Lebih hijau dan subur dari sekarang. Why is it?
That Kenapa? so many of us spend our lives running our own journeys and our own paths when God has already said, if you just listen, soon I'm going to do something. Kenapa kita seringkali mau lebih ingin untuk hidup dengan cara kita sendiri, padahal di sini Tuhan bilang segera Dia akan mendatangkan. These Israelites, the real big cost to them is that they never knew what it was like to live in the favor, grace, and blessing of God because they chose a different path. Dan orang-orang Israel ini dengan samanya mereka tidak bisa mengalami hal-hal baik itu karena mereka terus-menerus memilih jalan sendiri. They spent their lives living under the weight and the pressure and the burden of oppression of enemy camps and peoples ruling and dominating over them. Mereka tinggal di dalam satu tekanan yang terus-menerus dari musuhnya itu untuk menguasai mereka. Where they could have been abundantly blessed in God's promises. Yang dimana seharusnya mereka bisa hidup dengan satu keterberkatan. Instead, they decided, I'm not going to listen to God. I'm not going to follow you. I'm going to do what I want. When I want, how I want. Tapi mereka memutuskan, aku enggak mau mengikuti Tuhan. Aku mau menghidupi hidup yang dimana aku mau, ya itu yang aku mau. Tragic. Tragis. They missed out. Mereka melewatkannya. I'm determined that for me and my house, we will listen. Saya udah membuat keputusan, saya dan keluarga saya kita akan mendengar. God will show us the paths of life. Tuhan akan menunjukkan jalan dalam hidup. Sometimes we make our own pathways a lot harder than what they really need to be. Dan terkadang kita membuat hidup itu lebih susah dari yang seharusnya. And it's not God's fault, it's ours. Dan bukan kesalahan Tuhan, tapi salah kita sendiri. It's our inability or unwillingness or whatever it may be to turn aside and say, Lord, speak to me. Ketidakbisaan atau ketidakmauan untuk berputar kepada Tuhan dan bilang, katakanlah Tuhan. I want to hear God's voice. Saya mau mendengar suara Tuhan. Jesus spoke to his disciples in John 10 and he gave this exhortation. Di Yohanes 10 Tuhan bilang, The gatekeeper opens the gate for him and the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. After he's gathered his own flock, he walks ahead of them. And they follow him because they know his voice. They won't follow a stranger. They will run from him because they don't know his voice. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti mereka karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara-suara orang asing tidak mereka kenal. How well do we know the voice of Jesus? Seberapa baik kita mengenal suara Yesus? You know your mom's voice. Kamu tahu suara mamamu? You can probably pick out my voice. Mungkin kamu bisa menangkap suara aku juga. Rodney told me this week he went down to Melbourne as part of his work duties and he met somebody who he's met on Zoom or online over the last 12 months and never seen this person's face, but he finally got to put a voice to a face. A face to a voice. Minggu lalu itu datang ke Melbourne dan dia selama 12 bulan itu ngobrol sama satu orang ini melalui Zoom. Tapi untuk pertama kalinya minggu lalu dia bisa menemukan satu orang ini akhirnya melihat mukanya. He said to me when I saw this person and they began to talk, it was like, I know that voice. I've heard that voice before. Dan ketika dia berbicara dengan orang ini, saya tahu suara ini. Suddenly able to make that connection. Lalu dia membuat koneksi itu. You know, we know the voices that we hear and the voices that are in our life and the voices that are common to us. We know. Kita tahu, kita kenal suara-suara yang sering ada di dalam hidup kita. And like the sheep hear the shepherd's voice, God is saying, you got to understand, that's how you'll understand who I am and which path to follow and where not to go. You'll understand. Nah, seperti domba-domba ini, Tuhan bilang di sini, kalau engkau mengenal aku, engkau akan tahu suaraku seperti apa yang harus, instruksi yang harus didengar. Sheep get a really unfair rap. Dan domba itu memiliki hidup yang tidak adil. A lot of people think sheep are stupid animals. Penilaian yang tidak adil. Kebanyakan orang berpikir domba-domba itu bodoh. But science shows a completely different picture. Tapi riset-riset itu menggambarkan hal yang berbeda. They're actually incredibly intelligent. Thank God, right? He says we're sheep, we're intelligent. Come on, give him praise. Soalnya domba-domba itu pintar. Jadi kalau kita dibilang domba itu kita bukan dibilang bodoh, tapi kita justru dibilang pintar. Now what do I mean by intelligent? Well, sheep,
sheep are shown that in just a double trial to be able to remember things. Jadi cerita di sini domba itu hanya perlu mendengar 2 kali untuk mengenal sesuatu. They can differentiate between colors. They can work out shapes. Mereka bisa membedakan bentuk dan warna. They can know that if the feed was there before in the trough and you covered it over with something, even though it's covered and I can't see it anymore, it's still there. Mereka tahu kalau misalnya ada makanan di situ dan terus ditatakin, ditutupin, mereka tahu sebelum di atas, di bawah dari tatakan itu ada makanan. Sheep know the faces of their friends. Domba-domba ini mengenal teman-teman mereka, wajah-wajahnya. Sheep will literally hang out with the same sheep in the same social groups. Dan domba-domba ini akan berkumpul bersama domba-domba yang sama di dalam satu grup itu. If you put different species of animals within, they can differentiate those species, and they can, in the right scenarios, split themselves according to species. Dan kalau ada spesies-spesies domba lain yang dikumpulkan itu, mereka akan bisa berkumpul bersama spesies yang sama. In one particular study, they looked at how the sheep remember where to eat. Well, they remember where the best foods are in the past. They know. Dan di satu riset itu menemukan bahwa mereka tuh tahu tempat makan terbaik yang mana dulu-dulu mereka telah makan itu mereka tahu. They put food into the middle of a maze. Mereka taruh satu makanan dalam satu labirin itu. They let the sheep roam and work out where the food was. Dan mereka biarkan dombanya ini bergerak mencari makanan. 22 weeks later, they brought the sheep back in and they didn't have any trouble. They went straight to the food. Dan 22 minggu setelahnya itu mereka bawa lagi ke dalam domba ini ke dalam labirin yang sama, dan dombanya ini hanya memerlukan waktu kecil untuk menemukan makanan itu langsung. Sheep that are sick. Sorry. Sheep that are sick. Domba-domba yang sakit, they don't go for the deep green lush grass because that's where the ticks are. dan mereka nggak ke padang rumput yang lebat karena di situ banyak kutunya. They're smart enough to use the innate intelligence put inside of them by God to go, I'm not going to risk that. I'm going to take something that's safer. Dan mereka itu cukup pintar untuk menemukan bahwa aku nggak akan mengambil resiko ini, mengambil jalan yang aman aja. Whereas the sheep that are well and healthy, they go straight for the good nutrients in the deep green grass. Tapi kalau dombanya itu sehat, mereka langsung ke sana. Sheep learn from each other. Jadi mereka belajar dari sesama. I love that. Saya suka ini. If you put a sheep in the same pen as another sheep that's learned a particular skill, they will learn it significantly faster than if you put it into a pen where they haven't learned the skill. Satu domba ini ditemukan dengan domba lain yang ada belajar satu skill yang spesifik, mereka waktu belajarnya itu akan lebih cepat. Now I know you didn't come to church for a biology lesson, okay? So you say, why did you share all that with me? Why? Jadi kenapa kita perlu membagikan pengetahuan tentang domba ini? It's real simple. Sangat sederhana. We've gotten this idea somehow in the church that sheep blindly follow the shepherd just because. Kita seringkali mendapatkan satu perspektif di mana kita berpikir domba itu bodoh, makanya mereka hanya bisa mengikuti gembalanya mereka itu. But that's not true. Tapi itu tidak benar. The only reason that a sheep will follow the shepherd satu-satunya alasan kenapa domba-domba ini mengikuti gembalanya is because the shepherd over time and over repeated experience and repeated daily examples has basically proven to the sheep that he is a good shepherd. Karena alasan sebenarnya adalah karena seiring waktu gembala itu telah membuktikan kepada domba-dombanya ini bahwa, in other words, the sheep says, I can trust that voice. Gembala ini bisa dipercaya. That face doesn't look like me. He's tall, he's got a staff, he's got 2 legs instead of 4, but I can trust him. Wajahnya enggak seperti wajah domba-domba teman-teman saya dan kakinya hanya 2, tetapi saya tahu saya bisa mempercayai dia. That's why when someone else turns up and these super smart, intelligent sheep realize that's a little bit sus, a bit fishy. I don't quite trust this one. This one's not the one that normally comes in. They won't follow. Jadi ketika ada wajah asing yang datang itu, mereka akan melihatnya dengan, saya nggak kenal yang ini cukup perlu dicurigai, jadi saya nggak akan ikut. The shepherd is the one the sheep knows is going to feed it, take it to good pastures, provide for it, nurture it, take care of it, look after, beat away the predators for it. The shepherd is there to look after the sheep.
Jadi gembala inilah pribadi yang dikenal dari domba-domba ini yang akan menuntun mereka kepada satu makan, menjaga mereka dari hewan lias, hewan buas. How many of you believe that Jesus is the good shepherd? Jadi siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik? Well, you know what that means? Kamu tahu artinya apa? Okay, the shepherd takes the sheep, and the sheep are wandering through a pasture, and the food kind of dries up, and the shepherd says, "All right, sheep, jump!" Jadi kalau misalnya gembala itu membawa domba ini kepada satu padang rumput dan mereka makan-makan dan mungkin makannya udah mulai habis dan gembalanya suruh dombanya untuk lompat. And the sheep look over the edge and they're like, "But I can't see the other side." Meh, meh. Tapi mungkin dombanya melihat, saya nggak bisa melihat ujung dari tempat yang harus dilompati ini. You know, a shepherd that is really trustworthy Tapi gembalanya ini harus bisa dipercayai. will never tell the sheep to jump where the sheep is going to be destroyed. Nggak mungkin menyuruh dombanya untuk melompat ke satu tempat di mana dia akan dihancurkan. A wise sheep, whether they can see the other side or not, will know that the shepherd's got my back. Close your eyes and jump. Domba yang berhikmat itu tahu, ya saya nggak bisa melihat ujung dari tempat lompatan ini, tetapi saya bisa mempercayai gembala saya. You see, this is how life with God works. To get from one season to another season to another season requires new levels of faith. Inilah bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Untuk dari masuk dari satu musim ke musim yang lain diperlukan level iman yang lebih lagi. New breakthroughs, new Terobosan yang lebih. perspectives, new increase, new. Perspektif yang lebih. And the shepherd knows, I can't just pat your back and get you there. Dan gembala itu tahu saya nggak bisa hanya menggendong kamu ke sana. There's got to be something that goes on inside of your spirit, inside of your mind, inside of your heart that stretches and enlarges the territories of your life to take you to the place where, okay, take a deep breath, but I trust the shepherd. Okay, and suddenly you're in new pasture, in a new season. Harus ada satu pertumbuhan dari dalam dirimu, satu karakter yang bertumbuh, satu perspektif yang bertumbuh supaya kamu bisa masuk dari satu musim ke musim yang lain. It doesn't take any faith at all to hang around the same pasture and eat the same food. You can do it year after year, decade after decade, no problems. Nggak memerlukan satu iman yang lebih untuk bisa tinggal di tempat yang sama, makan makanan yang sama hari demi hari, tahun demi tahun. But if the shepherd's going to take you and I to greener places and higher heights and greater places of greater blessing and influence, something's got to happen on the inside, folks. Tapi kalau kamu mau gembalamu untuk menuntunmu ke tempat yang lebih, padang gurun yang lebih lebat, lebih segar, lebih bugar, lebih subur lagi, harus ada satu perubahan yang ada di dalam diri kita. Do you know the reason why so many people are unwilling to take that leap of faith? Kenapa apa alasannya kenapa banyak orang itu gagal untuk melakukan lompatan iman itu? Like God asked me to go and share the gospel with my friend, you know, but I don't think I can do that. Seperti mungkin engkau didorong untuk membagikan firman Tuhan kepada teman-temanmu, tapi Like God asked me to believe for a better job, but you know, I'm comfortable, I'm happy. mungkin kita disuruh untuk percaya untuk pekerjaan yang lebih baik, tapi kita sini bilang, saya oke, senang. Like God promised me a blessing long ago, it hasn't happened yet, so I'm kind of like just waiting. Mungkin kita dijanjikan berkat yang akan datang, tapi ya tunggu aja. God told me to get involved in a life group, but you know, I'm busy. Tuhan bilang, ayo ikut life group, tapi saya sibuk. You know why? Kamu tahu kenapa? So many people don't make that step. Banyak orang itu nggak melakukan lompatan iman itu, Because they don't know the shepherd. karena mereka nggak mengenal gembalanya. If you really knew your shepherd, Kalau Anda mengenal gembalamu, you would know that everything your shepherd leads you in is for your good. kamu kan tahu kemanapun gembalamu menuntunmu itu untuk yang terbaik untukmu. Everything. Semuanya. You would read your Bible and you wouldn't be picking bits and pieces out and going, I like that, I'll follow that. That one, I don't really like that one, so I'm just going to put a red line through it. Kalau kamu mengikuti Tuhan, kamu nggak akan pilih-pilih bagian-bagian dari Alkitab. Oh ya, saya suka ini, oh saya nggak mau yang ini. There are some bits of the Bible that I don't like either. Ada juga bagian-bagian di dalam Alkitab yang saya nggak suka juga. Like, if someone slaps you on one cheek, turn the other cheek. I don't like it. Seperti kalau orang menamparmu di sisi kiri, dibilang berikan sisi kanan. Saya If nggak someone suka. tells you to go 1 mile, go another mile. Oh my God, are you serious? Kalau ada dibilang kamu harus melakukan 1 mil, kamu harus melakukan 2 mil. But how many Serius nih? know, even the hard things, God tells us as a good shepherd for our good. Tapi apapun yang dibilang dari Tuhan ini adalah untuk kebaikan kita. This world
You know, the world is heading in a direction, in a pathway that if you look at it, it's like there's this divergence happening between the godly way and the way of the world. Dan dunia itu sekarang sedang menuju ke arah di mana ada satu perbedaan sangat besar antara hal yang duniawi dan hal yang surgawi. But everything God said is not for them, is not for him, it's for us. Tapi hal-hal yang Tuhan bilang kepada kita ini adalah untuk kita, bukan untuk mereka. You know, the world is getting very trash-mouthed. Dan dunia itu sudah mulai culture-nya itu untuk ngomong yang jorok. I pray that the culture of this church is totally different. Dan saya berdoa culture tradisi dari gereja ini sangat berbeda. Why would we get rid of all that filth out of our mouth and leave the past behind? It's because God has a new season. Kenapa kita harus membuang semua hal-hal kotor itu? Karena Tuhan ada musim yang baru. You know, the world's kind of getting to that place where it's kind of normal, if you like, to go and sleep with someone before you get married to them and make the vow right down here at the altar. Dan dunia itu udah menuju kepada satu tempat yang ini normal untuk meniduri seseorang sebelum menikah. You know, I don't care what the rest of the world does. Why would God tell us to retain our holiness and our righteousness to the day of marriage? Why? Dan saya nggak peduli apa yang dunia itu lakukan. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk menjaga kerohanian kita dan kemurnian kita? Is it because God is a fun spoiler? He don't want me to have no fun? Apakah karena Tuhan nggak mau kita seru, nggak mau kita seneng? Is it because God is like, you know, my standards are higher than your standard. I'm going to be a gruff, rude God. Why? Why? Apakah Tuhan, oh ya standarku lebih gede dari standarmu, jadi aku akan mengontrolmu. No, I'll tell you why. Enggak, biarkan saya memberitahu. It's because He knows that the greatest treasure and the greatest gift that you could give to each other is the fact that you've actually withheld the best until that moment. Karena pemberian yang terbaik yang kamu bisa berikan kepada pasanganmu adalah fakta bahwa Anda telah menahan yang terbaik untuk diberikan itu. Intimacy that you can still have, but you know God is still a forgiver and God can still work things out. But there's a level of intimacy that's really pretty difficult to get, maybe almost impossible, if you don't follow the heartbeat of God. There's consequences walking outside of His will. Karena ada satu level keintiman yang tidak bisa didapatkan kalau kita tidak menjaga jalan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. And things like pornography, which are becoming a norm. Dan hal-hal seperti pornografi yang sudah menjadi sesuatu yang normal kelihatan. That are easier and easier to access than ever before. Di mana sangat mudah untuk diakses. Why would God say any kind of fornication or idolatry or adultery, it don't belong? Why? Kenapa Tuhan bilang perzinahan itu tidak diizinkan di dalam rumah Tuhan? Because there's things that happen inside of our brain that shape various things in our lives, and even science will tell you that you aren't pushing yourselves forward by doing that, you're pushing yourself back. Karena dengan melakukan hal-hal ini kita tidak bergerak maju tetapi mundur. Seasons of grace, favor and blessing to seasons of grace, favor and blessing require us to say, Shepherd, I don't get it why you're saying what you're saying, but I trust you. Dari satu musim baikan dan berkat ke satu musim baikan dan berkat memerlukan kita untuk bilang, gembala saya nggak ngerti kenapa, tetapi saya mau pilih untuk percaya. And the sheep, John 10:27, who are my own, hear my voice. Not just listen to them, they hear my voice and they listen to me. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. I know them and they follow me. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. And I give them eternal life. Dan aku memberikan hidup yang kekal. They will never ever by any means perish. Mereka pasti tidak akan binasa. And no one will ever snatch them out of my hand. Sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Listen. Dengar. Jesus is calling. Yesus memanggil. Jesus is calling. Yesus memanggil. Jesus is calling. Yesus memanggil. What's He calling you to? Apa yang sedang Dia panggil kamu? Everyone's got a different directive because God's working in all of our lives in different ways. Karena setiap dari kita punya arah hidup masing-masing. But one thing I love about my God is personally, He knows how to put just the right opportunity in front of us. Tapi yang saya suka dan saya sayang tentang Tuhan kita ini adalah Dia tahu kesempatan pribadi yang unik untuk setiap dari kita. If it's a calling to
Holiness, he'll put it right there in front of you. He'll remind you. You'll know it because he'll just keep reminding you. That's him. Ada satu panggilan tentang kerohanian, If it's a call to greater faith, he'll do that too. panggilan untuk iman yang lebih besar dia akan lakukan. I remember years ago when we were about to buy the first church that we met as a church, we bought as a church, right? And at the time, I had no faith, zero. Dan saya ingat pertama kali bertahun-tahun lalu di mana kita harus dipanggil untuk membeli satu tempat di mana kita bisa berkumpul sebagai gereja, saya nggak ada iman sama sekali. I'll never forget it, myself and Grace. Dan saya ingat sekali itu dengan Grace And Chiesta, who's one of the synod leaders, dan Chester salah satu ketua sinode. she said, let's go around, let's drive the car around there, let's sit there and let's pray for the house. I'm like, oh my gosh, do we really have to? Ayo kita keliling cari rumah-rumah itu dan kita doakan, dan saya berpikir harus nih kayak gini. It wasn't that I didn't want the next season. It was that there's something in me that's like, I don't know if I can. Bukannya saya nggak mau musim yang lebih lagi, tapi ada bagian dalam diriku yang percaya saya nggak tahu saya bisa apa enggak. This is the thing, church. There's a difference between intellect and intimacy. Jadi di sinilah perbedaan intelek dan keintiman. I can preach a message on faith. Saya bisa berbagi tentang iman. I can counsel you about faith. Saya bisa That's the easy part. memberi nasihat tentang iman, itu yang gampang. You know, I can quote a lot of faith scriptures to you. Saya bisa menyebutkan ayat-ayat berisi iman. But when it comes crunch to crunch, Tapi ketika waktunya itu datang, intellectual knowledge about faith is not what gets us from one season to another season. pengetahuan intelek tentang iman bukanlah hal yang membawa kita dari musim satu ke musim yang lain. It's the intimacy of what God's doing and how God's working. Tapi keintiman dari pengenalan And Tuhan dan cara kerjanya. I remember sitting down there in the car on the opposite side of the road, and Chiesta taps me on the shoulder. She says, "You pray, Nick, you pray." I'm like, "But I can't." Dan saya ingat waktu itu kita sedang melihat berhadapan dengan rumahnya di situ, dan Chester suruh saya untuk doa dan saya bilang nggak bisa. She said, "Why not?" Dan dia tanya kenapa? I said, I can't believe it. I just really don't get it. I don't understand how God could do this. Dan saya bilang saya nggak tahu, saya nggak percaya, saya nggak bisa bayangkan bagaimana Tuhan akan bisa pekerjakan ini. Now the crazy part about that Dan hal-hal yang luar biasanya di sini, is that I know that God is able. saya tahu Tuhan bisa. How many know Ephesians 3 tells us our God is able Di to do Efesus 3, exceedingly abundantly above and beyond all we can ask or hope or think or imagine according to his great work and great purpose, right? Amen. He is able. dia bisa. But believing God is able Tapi untuk percaya dia sanggup, is not going to take us to new seasons. nggak akan membawa kita dari satu musim ke musim lain. We have to know that God is willing Kita harus tahu bahwa dia mau to move according to his power. bekerja seturut dengan kekuatannya. And we can't get that revelation by intellect, only by intimacy. Nah, kita nggak bisa mendapatkan pewahyuan ini dari intelek sendiri, tetapi harus dari satu keintiman. It's pengenalan like the kita. leper who came to Jesus and he got down on his knees and he said to Jesus, "Lord, if you're willing, make me whole." Seperti orang yang sakit kusta itu, mereka datang kepada Tuhan dan minta sembuhkan. Kalau engkau mau Tuhan, sembuhkan aku, dia bilang. You see, he knew God was able. He Gimana? knew God could. He knew there was power in God. Dia tahu Tuhan sanggup, Tuhan punya kekuatan untuk menyembuhkan. But that's a whole different thing altogether to if God is willing. Tapi satu hal benar-benar berbeda untuk mengetahui bahwa dia mau atau enggak. Are you following? Intellect is knowing God's able. Intelek itu tahu Tuhan bisa. Intimacy Keintiman is God speaking into our situation and showing us, I'm not just able, but I'm actually willing to do it for you. adalah satu pengetahuan, pewahyuan bahwa Tuhan bilang di sini, saya bukan hanya tahu situasimu, tapi So I'm saya gonna be mau Honest bekerja. with you today and tell you that on that day I prayed a prayer and it was a prayer, but it wasn't really from my heart. It was like, God, I believe you're able. I believe you can. I believe you might. But Lord, I'm going to put it in your hands. Something like that. Dan saya jujur hari ini waktu itu saya doa, saya percaya engkau sanggup, saya tahu engkau bisa, tetapi saya nggak tahu, ya mungkin bisa. It wasn't the right thing to do. I'm not encouraging you to behave like that. Ini bukan cara yang baik untuk berdoa, ini bukan cara yang baik. But Chiesta rebuked me and she said, look, you've got 3 days to shape up. Dan Chester di situ juga menegurku, kamu punya 3 hari untuk pikirkan. So I went away and I fasted for 3 days. Jadi saya waktu itu puasa 3 hari. I prayed and I said, God, it's Said- true. She's correct. My heart is hard. My heart is not right.
My heart is not good. I'm going to position myself before you. I want you to work in me. Dan saya waktu itu doa puasa dan saya temukan ya memang hatiku keras dan Tuhan bantu. And God began to soften and touch my heart, and I began to trust God and start to believe God. And it was a process. There was no one moment where it happened, but as I began to watch God begin to unfold things, my faith grew and grew and grew. Dan waktu demi waktu hatiku dilembutkan dan bukan ada satu momen yang spesifik, tetapi secara waktu dalam satu proses itu imanku bertumbuh. And God took me into the new season along with all of you. Dan Tuhan masukkan saya ke dalam satu musim yang baru bersama Come dengan on, kalian. musicians, come up. You know, I'm going to finish with this idea, with this thought. When it comes to listening, I'll just follow on that train of thought about intimacy and intellect. Experiencing God is so important if we want to go from seasons to seasons to seasons. Dalam hal keintiman dan intelek sangat penting bagi kita untuk mengalami Tuhan. Coming to church and hearing a preaching message is so good. You need to keep coming. Datang ke gereja dan mendengar firman Tuhan ini sangat baik dan kita penting bagi kita untuk mendengarkannya. But a preaching message that's preached until it's like God literally spoke that into me is still just words that are spoken. Tapi firman yang difirmankan di sini dibagikan sampai dia bisa benar-benar berbicara kepadamu dalam hati, ini hanya akan menjadi satu hal yang telah dibagikan dalam hari Minggu. But once those words become real inside of us, it's like, oh, you spoke that to me, God. That was for my situation. That's what I need to take hold of. And suddenly something came alive in you. Tapi ketika firman itu menjadi nyata dalam dirimu, ketika kamu benar-benar menemukan bahwa ini Tuhan sedang ngomong sama saya, sama situasi kondisi saya yang sedang saya hadapi. This is what we call rhema. Inilah rema. It's a Greek word, R-H-E-M-A, rhema. The Kata spoken word into our heart. Kata yang diucapkan ke dalam hati kita. And it's different to logos, L-O-G-O-S, which means the written word. Beda dengan logos yang adalah artinya kata yang tertulis. This is why people can read the written word for their whole life and still never quite get it, never really enter into the blessing and never enter in the favor because they didn't understand how to take the written word, the logos, and to hear God's spoken voice through it and receive the rhema. Inilah kenapa ada orang-orang juga yang tidak bisa mengalami musim berikutnya karena mereka mengambil kata-kata yang tertulis ini dan ya begitu aja, tetapi mereka nggak menjadikan itu menjadi satu rema, satu kata yang berkata langsung kepada hati kita. We don't just need more religion. Kita nggak butuh agama lebih. To get from season to season to season to season, we need relationship. Untuk masuk dari musim ke musim ke musim, kita memerlukan hubungan. We need connection and engagement with God, with the Holy Spirit. And it's not going to be the pastor's relationship with God that's going to lead each of us to our pastures. Kita perlu satu hubungan dan satu interaksi dengan Tuhan yang akan menuntun kita dari satu musim ke musim lain. We may be able to help you or support you there, but it's your own connection with God. That's the power and the platform and the springboard to take you to seasons of grace, favor, and blessing. Kita sebagai gereja bisa mendukung, tetapi hubunganmu dengan Tuhan itulah yang sesungguhnya akan menggerakkanmu dari satu musim ke musim lain. We need experience. Kita perlu pengalaman. You know, Moses, Musa, he would have wandered around for 40 years in a self-made wilderness. dia bertetap di dalam satu padang gurun itu selama 40 hari. And in fact, at 80 years of age, if he hadn't had the encounter with the burning bush, he probably would have walked for another 40 years in that self-made wilderness. Dan di dalam 40 tahun itu, kalau misalnya dia tidak mengalami pertemuan dengan semak terbakar itu, dia mungkin akan hanya berkelana di sana 40 tahun lagi. There's something about humans that until we got a bit of a force or a shove or something in our backside, most of us are content to just go through the motions of life. Dan kebanyakan manusia seperti ini, kita terkadang tanpa ada satu dorongan, kita hanya akan berkelana di situ aja. Some of us are a bit more aggressive and we're kind of jumping into things, but without the shepherd, we're not jumping into the right things. Our direction is wrong. Tapi ada juga orang-orang seperti yang cukup agresif dan mengejar hal-hal yang mereka mau, tetapi dengan tanpa panduan dari gembala, mereka kan melompat kepada hal-hal yang tidak baik. So instead of ending up where we ought to be, we end up in the wrong place. Jadi ketimbang untuk sampai ke tempat yang terbaik itu malah sampai ke tempat yang berbeda. But Moses had an encounter. Tapi Musa mengalami pertemuan. Moses got touched by God, Musa experienced God, disentuh Tuhan, mengalami discovered the hadirat pathway, Tuhan,
menemukan jalan, and he began to make some steps. dan dia mulai melangkah. And it were those steps, even though he found it hard and was kind of like this was out of his comfort zone, Dan walaupun langkah-langkah yang dia harus ambil itu susah untuknya, karena di luar dari zona nyaman, it was those steps as he said, listen to Jesus. I'm going to listen. I'm going to listen to what God says. I'm not going to walk away from it. I'm going to let God minister to me. I'm going to let God speak. langkah-langkah itulah yang dimana saya akan membiarkan Tuhan berbicara, saya akan biarkan Tuhan bekerja dalam hidupku. It were those steps that led him and the entire nation of Israel into seasons of favor, grace, and blessing. Langkah-langkah itu yang menuntun Musa dan bangsa Israel ke dalam satu musim yang penuh dengan berkat dan kebaikan Tuhan. I believe the same for you, church. Dan saya percaya hal yang sama untuk kalian. This is a church where God's presence is real, Inilah gereja di mana hadirat Tuhan nyata, where God's presence moves, where God's power abounds, di mana hadiratnya dan kuasanya bergerak. where we don't lock Jesus outside the door. He's Dimana welcome in our midst. Kita nggak mengunci Tuhan di luar, tapi kita menyambut Dia datang ke sini. And with every encounter, God's calling out, come. Dan untuk setiap pertemuan Tuhan panggil kita. Come into my paths, come into my ways, come into the next seasons. Datanglah ke dalam jalanku, datanglah ke dalam musim Don't miss berikutnya. Don't Jangan miss out. lewati. Turn your eyes toward him, turn your heart toward him. Gerakan matamu kepadanya. You want to Palingkan go matamu from kepadanya. season to season to season of favor, grace, and blessing? Pergi dari satu musim ke musim yang lain penuh dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Listen, Dengarlah, because Jesus is calling. karena Tuhan sedang Amen. memanggil. Amin. Let's stand to our feet.